TSat వీక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు తెలంగాణ స్టేట్ గెజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయుల సంఘం మరియు TSat భాగస్వామ్యంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి వక్తృత్వ పోటీకి స్వాగతం సుస్వాగతం. నాతో పాటు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి జడ్జిలందరికీ కూడా నమస్కారం. మొదట ఈ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో కాళేశ్వరం జోన్ నుంచి ఆసిఫాబాద్ జిల్లా నుంచి 𝗬𝗏 అనే విద్యార్థిని 6వ తరగతి విద్యార్థిని జడ్పిహెచ్ఎస్ జానకాపూర్ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది. వారిని మాట్లాడడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. My name is 𝗬𝗏. I am studying in 6th class. I am from Kamrampi, Masfabad district, ZPSS Jankapur school. The evil effects of drugs and our responsibility on combating them. Respected judges, teachers and my dear friends, good morning to everyone. I am here to speak on a topic that threatens our future, our youth, the evil effects of drugs and our responsibility in combating them. Friends, life is a beautiful gift for us. It has full of dreams, hopes and endless possibilities. But sadly, some young people are throwing away this precious gift because of one dangerous word, drugs. At first, drugs may look some attractive, exciting or cool. A friend might say, just try it once, it won't hurt. But that one try can change our life forever. This weaken our body, distracts our brains and weaken our body. Now let's look at the government, which is doing to fight to stop the smugglers. The government is doing to stop the smugglers is the NCB is doing hard work to stop smuggling and punish them who are selling drugs to innocent persons, youngsters. Now let me start with a simple line. Drugs is the main thing that destroy a man in his life. Let me give a pledge. We help another person who is falling into addiction of drugs. We want to don't ignore him. We want to talk to him and teach them to don't use drugs. This destroy your life. Thank you everyone. నెక్స్ట్ కాళేశ్వరం జోన్ నుంచి మంచిర్యాల డిస్టిక్ జి శ్రీ విద్య ఆఫ్ 9th క్లాస్ జడ్పిహెచ్ఎస్ సాబేపల్లి ఆజిపూర్ మండల్. Good morning, respected dignitaries, honorable judges, teachers. I am Sri Vidya, a proud student of class 9 from ZPSS Sabapalli, Mandal Hazipur, district Manchiryal. Today, I stand here to speak on a topic about the drugs, the efforts of government and our responsibility. Before I begin, let me ask you, let me quick hand show. How many of us agree that today's adolescents face far more problems than the previous generations? Thank you. These pressures are academic, social and emotional and often becomes the doorways which they misuse and quietly enters a young person's life. Let me share a brief story. A bright student, a well-being student admired by teachers, felt overwhelmed by stress and curiosity. One day, a friend said, try it once, it helps. That once slowly becomes and grades also slipped. Confidence broke. Relationships weakened. This story highlights a truth. Drugs rarely starts with drugs. It begins with struggle and often an invisible one. Young people don't walk towards the drugs. They walk towards what they believe is a relief. Stress, curiosity, emotional pain. If a young person suddenly becomes unusual secretive, is it misbehavior or a cry for help? Most often, it is a cry for help. Drugs don't remove problems. They remove clarity and control.
The adults and population doesn't need discipline. They need the protection through open conversations in homes, emotional pain, support, and awareness about consequences. A supported child suddenly turns into harmful shortcuts. This fight against the drug abuse is not only supported by awareness but also by technology and efforts of whole community. The TG Mitra app helps parents and teachers to, to risk science find about the children's. It uses WhatsApp questions. Simple WhatsApp questions works in many languages and private information. At the same time, Eagle means Allied Action Group for Enforcement. Thank you. నెక్స్ట్ పెద్దపల్లి కాళేశ్వరం జోన్ నుంచి పెద్దపల్లి విఘ్నత ఆఫ్ 8th class ZPHS Eligate. Good morning everyone. My name is Vignata. I am studying in 8th class. I am from ZPHS School Eligate and Peddapalli district. Today I am here to talk about a silent killer that is rapidly spreading its tentacles across our society. We are here to raise our voice and declare with a unified voice. Say no to drugs, yes to life. Drug consumption and abuse have become one of the most important and problems of modern times. The misuse of drug not only affects the individual but also affects families, communities and nations. While many people turn to drugs due to peer pressures and some other activities, the consequences are often increased. We are here to say no to drug, yes to life, and however the government effort alone are not enough. The society has also a crucial role to play fighting in drug abuse. The family should maintain open communications and the parents should observe changes in their children's behavior and provide emotional support when needed. So finally, drug abuse have become very dangerous part of our lives. We should try to make our world a drug-free society, and thanks for giving this wonderful opportunity. M. Ajanga Maurya of Jayashankar Bhupalapalli Kaleshwaram Zone ZPHS Chelpur 10th class student. My name is M. Ajagana Maurya, studying in 10th class from ZPHS Chelpur High School, Bhupalpalli district. Swami Vivekananda believed that the youth can build a strong nation. So he wanted the youth whose youth are known as the strong arms, strong steel nerves, who had the strong. So say for example, after the World War, Japan has lost almost its everything, but it gained everything back by the development because of its power, of its greatness, of its youth. So that is the importance of the youth of every role of for every one country development. Nowadays drugs are the one of the most biggest dangerous thing for the individuals and families and society. They silently destroy the everything. Also they silently destroy mentally, physically, loss of education, and so many things are loss of these drugs. So we don't use the drugs, and so many drugs are used in India are famously ganja, charcoal, charas, opium and etc. are used in this India. 14.6% of Indians are addicted to the drug in any form of using of these drugs. And also government also keep some schemes for the drug addiction to avoid these drugs, like NDPS, NAPDDR and Ashok
Bharat Abhiyan Nashamukti also be allocated for the control of the drugs in our India. People are addicted for the drugs for the usage of its seen in movies and songs. Drug is used as a stylish and coolest thing in the movies, and people are addicted for the drugs because young people want to try new things. So they think, let me try once, what happened? But this one time can change the entire life of his life, and he leads to the addiction of the drugs. So these are the main causes of the drugs, and 14446 is the one of the most known toll free number of the drugs. And the drugs also not dangerous, they are very dangerous for the youth. And let me convey my opinion that I am telling to society has a responsibility to take care of the youth, because youth is developed the whole country. So we must take it, not only telling how dangerous of the drugs, but also tell the society their relationship between parents and children. When there is a relationship between parents and children, their relationship becomes stronger, and children can help tell their parents their self problems to their parents, so they can sacrifice them. A great philosopher Sri Krishnamurti once said, addicted is because of your mind is going inner emptiness. You are addicted because of your inner emptiness. When your mind is lonely and feel confused, you will addicted for the drugs. You are escape through your inner emptiness. And so say back and no think for the drugs, and stop drugs before they stop you. Jai Hind. Thank you. Basar Adilabad, 𝗧-𝗦𝗔𝗧 of 10th class student ZPSS Jainath of Adilabad district. Basar John. అందరికీ శుభోదయం. టీసాట్ సంస్థ వారికి ముఖ్యంగా శుభోదయం మరియు అభినందనలు. నేను చెప్పబోయే అంశం డ్రగ్స్ గురించి. డ్రగ్స్ లేదా మారక ద్రవ్యాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి మన బాధ్యత. డ్రగ్స్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి, ఇవి అందరికీ తెలుసు. మాదక ద్రవ్యాలు అంటే మనందరికీ తెలిసినవే, మన ప్రతి ఇంట్లో చూస్తున్నవి. ఇవి అంటే గుట్కాలు, మద్యం, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. డ్రగ్స్ అంటే గంజాయి, మాజుకువానా, LSD మొదలైనవి ముఖ్యమైన డ్రగ్స్. ఇవన్నీ మనం వాడుతున్నాం, కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందో తెలుసో తెలియకను వాడుతున్నారు మన తల్లిదండ్రులు. కానీ మనం విద్యార్థులమై ఉండి చెప్పడం మన బాధ్యత. మనం విద్యార్థి దశలోనే ఏదైనా నేర్చుకొని, అంటే ఇక్కడ సామెత ఉంటుంది, మొక్కై వంగనిది మానై వంగుతుందా అని అంటారు. ఈ సామెత అంటే చిన్న వయసులోనే ఏదైనా నేర్చుకొని మన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి. అసలైతే తల్లిదండ్రులే మనకు విద్యార్థి కాబట్టి మనకు చెప్పాలి, కానీ తల్లిదండ్రులకే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఈ రోజుల్లో ఉంది. అయితే డ్రగ్స్ వల్ల దుష్పరిణామాలు అంటే డ్రగ్స్ మనం తీసుకుంటాం కదా, అయితే దుష్పరిణామాలు ఏమొస్తాయంటే సామాజికంగా, ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోతాం మనం. మళ్ళీ కుటుంబ సమస్యలు ఎదుర్కోవడానికి మనం చాలా మానసికంగా చాలా బాధపడతాం. మనకేం చేయాలో అర్థం కాదు. మానసికంగా మరియు ఆర్థికంగా ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. దీని నుంచి బయటపడాలంటే ప్రభుత్వం ఎన్నో సదుపాయాలు అందిస్తుంది, కానీ మనం కూడా దాన్ని వినియోగిస్తేనే కదా డ్రగ్స్ నుంచి బయటపడతాం. అయితే ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి ఏమిటంటే ఆరోగ్య పాఠశాలల్లో డ్రగ్స్ గురించి చెప్తున్నారు. డ్రగ్స్ గురించే కాకుండా వారంలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో 7 రోజులు 7 రకాల టాపిక్స్ గురించి చెప్తున్నారు. అందులోనే డ్రగ్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. డ్రగ్స్ అనేది 26th జూన్ రోజున డ్రగ్స్ డే అని జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు మాకైతే చాలా బాగా జరుగుతుంది స్కూల్లో. డ్రగ్స్ అనేవి చాలా హానికరమైనవి, ప్రాణాంతకరమైనవి. డ్రగ్స్ అంటే ఇంత హానికరమైన డ్రగ్స్ మనకు ఎలా అందుబాటులో ఉంటున్నాయంటే, ఈ డ్రగ్స్ అనేవి వివిధ ప్రాంతాలలో సంకేతనామాలతో లేదా కోడ్ లాంగ్వేజ్లతో అందుతున్నాయి. ఈ కోడ్ లాంగ్వేజ్లతో అందడంతో కొందరు దీన్ని సరఫరా చేస్తూ లేదా రవాణాలో సహాయం చేస్తూ నేరాలకు పాల్పడుతూ వీరంతా కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు. అయితే మనమంతా నేటి యువత తెలుసుకొని దీనిపై మనం అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. డ్రగ్స్ అనేవి చాలా హానికరమైనవి మరియు మనకు ప్రాణాంతకరమైనవి. ఈ డ్రగ్స్ని వాడకుండా ఉందాం, మన దేశ అభివృద్ధికై తోడ్పడదాం. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ బాసరా జోన్ నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ S. వెంకట కృష్ణ of 10th class student ZPHS Lingapur. Good morning to everyone, respected judges.
I am V. Venkatakrishna from Nirmal district, Kadem Mandal, ZPHS Lingapur. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రయోజనాలు మరియు ప్రభుత్వం యొక్క కృషి, మన బాధ్యత ఏంటి అని. సమాజాన్ని, యువతను నాశనం చేస్తున్న ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి అనేది ఇప్పుడు నెలకొంది. మరియు అదేంటి అంటే డ్రగ్స్. ఆ మృగం అనేది ఎవరికి కనిపించదు, కానీ వాళ్ళ జీవితాలని నాశనం చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇలా ఎందుకు చేస్తుంది అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. అలాగే డ్రగ్స్ అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న పెద్ద సమస్య. అలాగే దీన్ని ఎలా అరికట్టాలి, ప్రభుత్వం దీనికి ఏమి కృషి చేస్తుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాము. మొదట డ్రగ్స్ అంటే ఏంటి? డ్రగ్స్ అంటే మనసుని, శరీరాన్ని ప్రభావితం చేసే ఒక రసాయన పదార్థం. దీన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది, కానీ తరువాత ఇది మన జీవితాన్ని, భవిష్యత్తుని ఎంత నాశనం చేస్తుంది అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అలాగే డ్రగ్స్ అనేది ఎంత ప్రమాదకరమో మనం ముందు మాటల్లో తెలుసుకుందాము. అలాగే డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. డ్రగ్ మనసు యొక్క స్థిరతను కోల్పోతుంది. అలా మనసు యొక్క స్థిరతను కోల్పోవడం ద్వారా డిప్రెషన్లకు లోనయ్యే సమస్య ఉంటుంది. అలా మరియు ఆత్మహత్యలకు కూడా దారితీస్తుంది. శరీరాన్ని పరంగా చూసుకుంటే అది హార్ట్ మరియు కిడ్నీ, బ్రెయిన్ వంటి అవయవాలను కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ఇది కుటుంబానికి, సమాజానికి, దేశానికి తీవ్ర శాపంగా మారుతుంది. ప్రభావవంతమైన విద్యార్థులు డ్రగ్స్ వల్ల తమ అందమైన జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి ఏంటి తెలుసుకుందాము. కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనికి సంబంధించిన అనేక సంస్థలను రూపొందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన కొన్ని సంస్థల గురించి తెలుసుకుందాము. మొదటగా NCB, నార్కోటిక్స్ సెంట్రల్ బ్యూరో. ఇది 1986 NDPC యాక్ట్ ద్వారా రూపొందించింది. ఇది డ్రగ్స్ యొక్క అక్రమ రవాణా, విక్రయాన్ని ఆపడానికి సహాయపడుతుంది. మరియు రెండవది NDDTC, నేషనల్ డ్రగ్ డిఫెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్. ఇది డ్రగ్స్కి బాధితులుగా మారిన వాళ్ళకి చికిత్స అందించి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి, అంటే డ్రగ్స్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి అన్న విధానాన్ని చెప్పి వాళ్ళని తిరిగి పంపిస్తారు. మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంస్థలు ఏంటో చూద్దాము. మొదటిగా ANTC, యాంటీ నార్కోటిక్స్ టాస్క్ ట్రీట్మెంట్. దీని ద్వారా ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లో రూపొందింది. అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు డ్రగ్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉండడానికి ఇటువంటి సంస్థలను రూపొందించాయి. మరియు స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలా అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి. మరియు ప్రభుత్వాలు వివిధ కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నారు. ఇలా చేపట్టడం ద్వారా పోలీసులు అనేక కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నారు. మన బాధ్యత ఏంటి? మన బాధ్యత ఏంటంటే మనం డ్రగ్స్కి దూరంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మన ప్రభుత్వానికి ఎంత కృషి చేస్తుందో నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అంటారు. కాబట్టి నేటి బాలలకి డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రయోజనాలు చెబితే రేపటి భారతం అద్భుతంగా ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ G. Radhika, Nizamabad district, Basara Zone, 9th class, Beamgal, ZPHS Mendora. Good afternoon to everyone, respected judges, teachers and all my dear friends. This is Radhika from 9th class, ZPHS Mendora, Nizamabad district. Today I am going to speak on a topic that affects every single of us, the consequences of drug addiction, the steps taken by the government and our responsibilities. Drug addiction can have severe consequences and important so many consequences. Let us know about the consequences of drug addiction. There are several consequences of drug addiction, including physical consequences, mental and emotional consequences, social and financial consequences, and legal consequences. In physical consequences, there are so many health problems like damaged organ, infections, and increased risk of overdose and death. In mental and emotional consequences, there are also so many health issues like anxiety, depression, and psychosis. In social and financial consequences, there are also so many consequences like strained relationship with family members and friends, and bad relationship with society. Financial instability. Though person who addicted to drugs can find spending more money on drugs and lost their jobs, and also face financial insecurity. There are also social isolation. The social activities can communities and remove from this. Legal consequences. The consequences when possession, use or
lead to. Let us move on to the next topic. The government's taking place to curb these consequences. The government has launched elite actions for. Finally, in conclusion, I would like to say that the consequences has so many. So that is the government is not only the duty, and it is also our responsibility. So let's work together to create a good and drug-free society. Thank you. 𝗧𝗦𝗔𝗧 of 10th class, ZPHS Vellula, Mettapalli Mandal, Jaityal district. A pleasant morning to one and all. Myself, 𝗧𝗦𝗔𝗧, studying 10th class. The weather is so cool. On this cool weather, I will like to talk about a hot topic, that is drug. Drug, the words sound very small, but the shadow of it is very long enough to destroy our families, our friends, and our neighbors, and also our futures. Now, the drugs does not hide in the dark streets anymore. It is behind us. It's right behind us, in our friends. We can see the drug consumers. We can see so many people who are consuming drugs in our school. The sad part is that we all recognize them after too long. They take drugs. After we do not realize when they are starting taking drugs. I would like to tell some points about causes of drug. Those are mental health. Mental health will be damaged because of it. Depression, they lost their self-confidence. They lost their self and become a tool in the hands of a drug. And I would like to talk about more things about this, about the financial issues. If they need drugs, then they have to need money to buy the drugs. So they fed their drugs, money on the spending drugs. Then what is government is doing on this issue? Government around the world is working on this issue. There is doing so many new things, new programs like this. It is also a program for drug. And I would like to tell some things of drug consuming which are preventing the government from people to consume the drug. First of all, about the eagle. Eagle is our own Telangana state is doing this eagle program. It is a very good program. It prevents us from consuming the drugs. It prevents smoking, drinking, and other narcotics programs. It stops the distribution of drugs in various places. And one more thing, Prahari Club. In our schools, Prahari Clubs are established. Prahari Clubs are mostly used to prevent drug consuming in schools and students. We all know so many students are consuming the drugs. They have so much talent, but they are consuming the drugs. So the Prahari Club stop them by consuming this. And now I am going to talk about the society, that us. We are the society. We do not judge them. You are wrong and you are doing wrong things, but we have to help them to come back of it. We have to take them to the rehabilitation centers, which help them to prevent the drug consuming. Help them. We have to help them, support them, not joking on them, not blaming them. And the conclusion is that, thank you for giving this. Next, from Yadadri district, 𝗳𝗧𝗦𝗔𝗧 of Yadadri district, 9th class student, ZPHS Chilpur. Good morning to everyone. I am Godu Arpita. I am studying 9th standard. I am from ZPHS Balavaktha, Mandal Chilpur district, Jangam. Respected judges, dignitaries, and my dear friends, good morning to one and all. Today I stand before you to speak on the topic that is the ill effects of drugs and the efforts made by the government to prevent them and our responsibilities. So let's we talk about the ill effects of drugs. Someone once said, drugs take you to hell disguised as heaven. So let's we talk about the ill effects of drugs. At first, drugs main scene gives happiness or relief, and they slowly destroyed everything, health, peace, and future. So physically, drugs damage our heart, liver, and lungs and brain. Mentally, they cause stress, depression, and anxiety.
Emotionally, they break down relationships and families apart. Socially, they lead to crime, unemployment, and hopelessness. As Mahatma Gandhi once said, it is health that is the real wealth, not a piece of gold and silver. A drug is like slow poison. It destroys everything. So let's talk about the government efforts. The government of India is working hard against drugs. The narcotic controls the Narcotic Controls Bureau takes a strict action against drug production and smuggling of drugs. The Narcotic Drug and Psychotropic Substances Acts gives strong punishment and those who sell or use illegal drugs. Through these awareness programs and counseling programs to help people recover and start their new life. So let's talk about our responsibilities. It is our duty as a responsible youth to stay away from drugs and encourage our friends to do the same. Dr. APJ Abdul Kalam said, dreams transform into thoughts, thoughts results in action. Let us act to become the change the worlds of our nations. In conclusion, life is a gift. It's too beautiful. So today let's make pledge to stay away from drugs, to protect our nation, to protect our friends, and build a healthy and beautiful India. Thank you. Okay, next serial number 10. Siricilla, Rajanna Siricilla district, Siricilla Rajanna P. Akshaya, 8th class, ZPHS Nehru Nagar. My name is Akshaya. I am from 8th class, ZPHS Nehru Nagar, Siricilla. My district name is Rajanna Siricilla Jilla. Today, నేను ఈరోజు డ్రగ్స్ దుష్పరిణామాలు దాని అరికట్టడంలో ప్రభుత్వ పాత్ర మన బాధ్యత. మత్తు అనేది సరదా కోసం గమ్మత్తుగా ప్రారంభమై మన మనస్సును తాను వశపరుచుకొని మనల్ని చిత్తుగా నాశనం చేస్తుంది. ఒకప్పుడు హై కల్చర్డ్ సొసైటీలో ఉండే ఈ అలవాటు అందరి చెంత చేరింది. పాఠశాలల్లోని విద్యార్థుల వరకు చేరింది. అసలు ఈ మాదక ద్రవ్యాలంటే ఏమిటి? డ్రగ్స్ అంటే మన శరీరాన్ని మనసును మార్చే ప్రమాదకర పదార్థాలు. సిగరెట్, కొకైన్ నుండి గంజాయి, హెరాయిన్ వరకు అన్నీ మత్తు పదార్థాలే. డ్రగ్స్ అనేవి మన శరీరాన్నే కాదు, మన భవిష్యత్తును కూడా నాశనం చేస్తుంది. డ్రగ్స్ వల్ల ఎన్నో నేరాలు జరుగుతున్నాయి. కుటుంబంలో కలహాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే డ్రగ్స్ వల్ల ఎందరో జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే మా పక్క పాఠశాలలో గర్ల్స్ స్కూల్లో ఒకరు మార్కులు రాలేదని డ్రగ్స్ తీసుకొని డ్రగ్స్కి అలవాటు పడి వారు తమ భవిష్యత్తును కోల్పోయారు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ ZPHS పెద్దమ్మ గడ్డ, చేరియాల్. Good afternoon everyone. Myself Shweta from 10th class from ZPHS Cheryal Peddammagadda. Today I stand before you to speak about the topic that most affecting our world. It is drugs. So what are the effects of drugs and what is the government what the government has taken for to implement these sessions. So remember that first wealth, after health. So remember, using of drugs is happiness for 1 minute and 1 hour, but it is a lifeline of pain of life for lifeline. So drugs are very dangerous for our health. We should not take it. So what is the government rule in this, and what are the drugs? The drugs are narcotic, and there are many drugs in our society. So we should not use these drugs. If we use these drugs, our health will be damaged. And using of drugs is for only happiness. Using of drugs is they may get happiness.
using of drugs, they may feel happy, but it does not affect only for individual, but it also affect for family and also for committees and our society. So we should not use heavy drugs. Sometimes it may help us to relieve of our pains, but when it is addicted, then the person may not can come out from the drugs. So we should not use heavy drugs. And the government implement many schemes and acts on these things. For example, it implements many acts in 1985. It gave many acts to protect the people from awareness of drugs. These drugs can help the people to keep their health happily. So these drugs, the usage of drugs is very dangerous for our health. It causes many health issues for our life. For example, it can cause heart issues, and it can cause many dangerous issues and diseases like HIV and hepatitis. So we should not use heavy drugs. And what are the uses of using these drugs? They may feel happy, but the committee and the society name will be damaged of using these drugs. So we should not use heavy drugs. And next, what is our role? So our role is more important than the role of government in this scheme, because if parents protect them from these children to don't go to the outside and something else, when parents have good communication with their children, they do not turn into these drugs and crimes. So we should not. So parents should be good with everyone. Thank you. Next, Medak district, 𝗘𝗍 of 9th class, ZPSS Kuchanpelli, Haveli Ganpur Mandal. Good morning, one and all, respected judges, teachers, and my dear friends. I am 𝗘𝗍, studying 9th class in PM3 ZPHS Kuchanpelli from Medak district. Today, what I am sharing is not just a speech; it is a warning. Next, Bhadradri Kottagudem, MD 𝗧𝗦𝗔𝗧. Good afternoon to judges, teachers, and all my dear friends. I am 𝗧𝗦𝗔𝗧 and I am from Chinchipalli Mandalam, Babu Camp, Bhadradri Kottagudem district. Today, I am here to speak on the topic drug abuse, the efforts made by our government to control it, and possible solution and our responsibility. So, basically, drugs can harm our life. Not it. Is it fair? Not too also. Means drugs. Drugs is a chemical substance which gonna harm our body entire. So basically, drugs. People consume drugs with curiosity, peer suggestions, and lack of guidance, and this will lead to mental health, abuse of mental health, physical health, damage our social respect, and many more. And another, what government playing a crucial role. Our government is playing a crucial key role on this. Basically, first, government is preparing awareness programs such as Prahari. In our school, Prahari is one of the most good organization in our school, which is I had been running in my school, which every boy from a class, every boy participate in this and get aware of the drugs and this everything. And another thing, our Telangana government has started an organization about EAGLE. EAGLE, and it will help to track the smugglers of drugs, and it will also leading a good thing in our society too. And what is our role in this society? Basically, our role is small, but it's gonna create a large impact to our future generations, such as we need to stay strong, we need to stay away from these drugs, and we need to stay. Hopefully, we can, if we do this type of things, we can hopefully boycott the drugs. And I want to say that our step is small, but we are the future generations. If we take a small step right now, after that we can create a biggest implementing role. We can ban the drugs socially. We can ban drugs entire in our society by the small steps, by improving by us. So let us see our nation without drugs, our whole world with the drugs. Let's ban drugs in our, not only in our society, in entire world.
Thank you for giving this opportunity to judges and all support you. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం భద్రాద్రి డిస్ట్రిక్ట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ మధిర మండల్ నుంచి. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు లక్ష్మీ తిరుషారెడ్డి. నేను 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. జెడ్పీహెచ్ఎస్ మర్లపాడు మధిర మండలం ఖమ్మం జిల్లా నుంచి వచ్చాను. నేను చెప్పబోయే అంశం మాదక ద్రవ్యాల దుష్పర్యాపాలు, దాంట్లో దాన్ని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం చేసే కృషి మన బాధ్యత. మాదక ద్రవ్యాల దుష్పర్యాలు, దీంట్లో మనం చేసే మానవ ద్రవ్యాల దుష్పర్యాలు అంటే మానవ శరీరంలో ముఖ్యమైన మెదడు మరియు కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థల పట్ల హాని కలిగించే దుర్యంపర్యలు. మనకు తెలిసిన డ్రగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే గంజాయి, కొకైన్, మార్ఫన్, మర్జుమా, నెక్స్ట్ నల్ల మందులు లాంటివి ఇవన్నీ చట్టభరితమైనవి. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఎక్కువగా తిరస్కరించాలి అందరూ. దీన్ని అందరూ తిరస్కరించడం వల్ల ఎక్కువ పిల్లల్లో దీనికి అవగాహన కల్పించాలి. చిన్నప్పటి నుండే పాఠ్యాంశాలలో ప్రభుత్వం దీని గురించి అవగాహన కల్పించడం ద్వారా పిల్లలు దీని నుండి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? మన సమాజం దీన్ని కోరుకునేది. మనం దీన్ని నిశ్చితంగా ఖండించాలి. సో మనం దీన్ని ఖండించినప్పుడు అందరూ దీని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు. సో డ్రగ్స్కి బానిసలైన యువత దేశానికి అంధకారంలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా డ్రగ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి. సో నేను చెప్పేది ఏమిటంటే డ్రగ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండటం వల్ల మన జీవిత ఆయుష్ అనేది పెరుగుతుంది. అందరినీ డ్రగ్స్ నుంచి దూరంగా ఉంచాలి. అలాగే మనం కూడా దానికి దూరంగా ఉండి పిల్లలకి దీని నుంచి అవగాహన కల్పించాలి. ఇలా పిల్లలకి కూడా అవగాహన కల్పించడం ద్వారా రేపటి తరాలకి డ్రగ్స్ అంటే ఏమిటో తెలియకుండా చేయటం వల్ల ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కూడా డ్రగ్స్ గురించి అందరికీ తెలియజేస్తారని కోరుకుంటూ ఇంతటితో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ మహబూబాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎండి అర్ఫత్ నికత్ 10th క్లాస్. Good morning to the judges. Today, myself I am MD Afranikat from ZPHS Kesamudram Station, Mahbubabad district. I am talking about efforts of government in preventing drugs and our responsibility. First, nowadays many people are addicting to the drugs. In this, many of them are youth. Youth is the role model for upcoming generations. But the youth only destroying, then our upcoming generations will also be coming up with destroying. So youth will develop our country now. Then youth only destroying, so upcoming generations will destroy. So we must need to be avoid drugs. Many of students are addicting to the drugs and they can't know what they are doing. They can't control themselves when they take drugs. So what is the efforts that is doing with the government is the government implement many laws and organize many organizations. NDPS is established in 1985. It is one of the organization and one of the awareness campaigns there, NMBA. It is launched in 2020. And for the students of schools and colleges, the government should giving some of the programs of the drugs to prevent drugs and to stay far away from drugs, avoid drugs, and they are encouraging students to avoid drugs. And polices, customs, many of people are catching the people who is supplying the drugs, drug mafias. What is our responsibility? Not only the government responsibility, we also have responsibility to prevent drugs and avoid drugs. So for suppose as a teacher, when a teacher can see the change in one student, then he must call their parents and talk with them what is going on. He is listening your words or not, he is reading or not, like this. For suppose as a family member, if the family member is having anything problem, he will think first he will take drugs. It is relaxation for health. But the family members should encourage him and give dare, don't do drugs, avoid drugs. And as my view, I am a student, I will promise that I don't go to the places of drugs, I don't use it. And
in from rural areas, the people think after the 10th they need to go and study at the developed city, developing places. They go and study, but their parents are afraid to send them because they will habitate for the drugs. So thank you, sir. Jai Hind. Next from Hanmakunda, B. Samantha, 10th class student, PM3 ZPHS, Maddikonda. Number, sir? Number, madam, this is number 16, madam. Number 16? Yeah. Samantha. Respected sirs, teachers, judges, and my dear friends. Pleasant afternoon to all of you. I'm Samantha from 10th standard PM3 ZPHS Maddikonda from Kazipet Mandal, Hanmakunda district. Today I stand before you with a burning questions. Are we losing our youth to illusion? Are we losing our generation to the silent destroyer that destroys our lives, families, and our nation? A small tablet, a puff of smoke, and a few drops of poison. The dark side. Drug promise peace but gives pain. Drug promise happiness but gives hope. Drug promise power but gives pain. Let's see how it's damage our life. They damage our organs like lungs, livers, heart, and brain. They show impact on our depression, feelings, and memory loss. And now so many members are addicting to drugs and losing their life and their future. And some students are dropouting from schools, failing exams, and losing their life. And government is fighting lot. TSNAB conducting rights and awareness in schools. And so many programs are conducting in schools for improvement in awareness of drugs. And I want to say that we have to be away from drugs so that we can avoid drugs. Conclusion. Your parents give you a life. Don't keep it away. Don't keep it away for a moment of a thrill. And a thrill and a tragedy, they will spoil our whole life. And it shows how we are and how the world is becoming now. Thank you for giving this wonderful opportunity. ఇప్పుడు ప్రజ్వ అమ్మాయి మాట్లాడవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తాను. Good afternoon, everyone present here, respected dais and honorable judges. My name is M. Prajwa. I'm studying 10th class and I'm proud to represent my school ZPHS Tirmalagiri in Suryapet district. So today's our topic is drug addiction, and it is also the path of distraction. So let's begin with a wonderful slogan. Drug is not a cool, it's make you fool. So remember it. Now, drugs addiction is not our personal problem. It is also a societal epidemic. It traps individuals as a cycle of misery and destroys families, weaken nation. So today I will cover its impacts, causes, government efforts, as a role of as a student in combating these means. Causes of drug usage. The drug usage steams curiosity, pressure, and it causes a desire to stress and personal struggle, family broken, and it's easy access to make a problem worse. So what I want to say that if it is only one life, it is only one chance. So say no to drugs, say yes to life. That's all. Second, impacts of health and well-being.
impacts of health drug is when so many students are addicted to drugs. It is also a heartbroken news, and where so many organizations we organize to reject the drug usage. So here physically it damages our heart, our mind, and our liver, and it's mentally brings depression, anxiety, and finally suicidal thoughts. That's it. Now, what are the good efforts of government? Let's see. So first of all, I thanks to government. Why? Because government organize so many organizations and take actions. So like Prahari Club. Prahari Club in school level, it's about to know drugs simplicity of students. Now conclusion. To conclude, that is choose life, reject drugs. Thank you for giving this wonderful opportunity. From Nalgonda district, 8th class student 𝗘𝗍𝗺. Kenny Joy. Good morning, judges. Myself, Kenny Joy. I'm studying 8th standard in ZPHS Government High School in 𝗘𝗍𝗺 in Nalgonda district. Today I'm here, so I'm so proud to be here for the state level competitions. I'm so excited for that also. And today I'm here to share my opinion about drug addiction. First, what is a drug? Drug is a chemical substance that affects the people, and also drugs are not good for our health also. It also distract the people it changes the people into their moods and their consequences. The drugs substances like cocaine, gutka, and ganja, etc. are very harmful our body, and also it destroys our health. What is our society was doing? Where are the youth? What are the youth are doing? Youth can change a world also. You have to remind it. Youth can change a world, and also generation, environment, and the nature, and also for all of us. But youth are only addicting to drugs. Is it right? No. Why they are addicting to drugs? Because only for their enjoyment, their joys, just relaxation. Only for sometimes they get this relaxation and joy, not for total days, not for their permanent life. Please remind it. It is not for your permanent life, okay? After your life will be very stillness. You have to remind it, okay? Everyone should remind. Please, friends, I'm telling you, please avoid these drugs. They will destroy your lives. Please, my name is Kenny Joy. I'm telling you that. Please avoid them. They destroys your life. They spoil your lives. Okay? And also, I would like you to tell a slogan. It is, say yes to the life and say no to the drugs. And also, kills the drug before they kill it. Okay? And also, I would like to say this. Please, everyone should tell, say no to the drugs. Say no to the... Are you telling? I think you all are telling that who was listening. Say no to the... And thank you very much, madam, for giving this very good opportunity, and also encouraging the students to participate in these programs, and also keep these programs like this, and students also get encouragement, and also they learn about social media. Thank you very much. Next, serial number 19 of Karimnagar district, Lakshmi Sloka, 10th class, ZPHS Asif Nagar, Kottapalli. I am D. Lakshmi Sloka from ZPHS Asif Nagar, Karimnagar district. Touch the drug, hug the death. Drug is a chemical substance that brings a significant change
in the mind and the body of a person. It includes cocaine, nicotine, caffeine, and alcohol. Regular consuming of drugs will lead to addiction and ends with the death. So, drugs which contain chemicals in various drugs will make a person initially feel good, but it will lead to the destruction of the person. This is the reason why a person starts it, continues it until he addicts to the drug. Drugs makes a person spoil his life and career. It will lead to the destruction of the person. It spoils the mental health of the person by leading to depression and anxiety. And it damages the vital organs of drugs of our body, like heart, brain, and lungs, liver, kidneys. It causes our immune system damage and it makes our physical health poor. The government of Telangana is taken up a firm zero tolerance stand against drug abuse and launched Eagle Task Force for a dedicated combat against drug abuse and trafficking. Our Telangana CM Revant Reddy has called upon a united fight to make Telangana a drug-free state, emphasizing that all schools have taken up Prahari clubs which makes and create a awareness about the drugs in students and to make educational institutions a drug-free campuses. And the government of India has launched and it has running campaigns like 𝗧𝗦𝗔𝗧 Bharat Abhiyan, and government of Telangana has launched a NDPS Act which imposes strict punishments and imprisonments including heavy fines. So finally, drug is not just a personal problem. It is a problem that is facing by our social danger, and it harms the families, communities, and even our nation. So it is all our responsibility together, including government, to combat drugs abuse. With our strong determination and united efforts, I am confident that we will soon achieve a drug-free India in the near future. Thank you all. Next, serial number 20, KV Yashaswini, 10th class, ZPHS Alwal Mandal. Good afternoon, everyone present here. Myself, Yashaswini from ZPHS Girls Alwal, studying in 10th standard from Machel district. Firstly, I am here to share my thoughts on the topic the illegal effects of the drug and the role of government into curbing them and our responsibility. Imagine a young child full of dreams who slowly fades into the darkness of addiction. Every year, thousands of such dreams are getting destroyed, all because of one dangerous word: drugs. Cocaine. Honestly, when I thought about this topic, my heart truly ached. I felt both anger and sad. Anger because how this single substance can ruin innocent lives, and sad because even after knowing this truth, even some still fall into this trap. I feel that drug isn't just an health issue. It is a slow pandemic that kills away many lives and nation's future too. And let's talk about the ill effects of drugs. See, physically, they affect our brain, immune system. It also affects our immune system and also damages our organ failure. And mentally, they leads to depression, anxiety, hallucination, and even suicides. And study says that about 2 to 3% of Indians, that's over 2 crore of Indians, are addicting to these drugs. Isn't that alarming? Families break apart. Students who needs to build the young future are becoming its own burden. And economically, it leads to billions are spent every year on rehabilitation centers and healthcare centers. And friends, we are not helpless. Our government is helping us so hard by conducting programs like 𝗧𝗦𝗔𝗧 Bharat Abhiyan and Operation Muskan, aiming to rescue the missing and exploited children by keeping them safe away from the drug traffickers. And the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 says that
and through the rehabilitation centers and awareness programs, the Narcotic Control Bureau and Telangana Anti-Narcotic Control Bureau and our nation is fighting so hard against this drug. And it proves that, and thankfully over 7 lakh people have been rehabilitated through the government supported de-addiction centers in 2024 to 2025. And thankfully it says that it says that government makes laws, but we the people who makes it all the difference. And I would like to say that let's all join together to make this India drug-free India, because when society unites, the addiction falls apart. I would like to conclude by saying that if you want a drug-free India, it starts with us. Let us all inspire the India to choose, to encourage, to choose them dreams over drugs and dedication and dreams over drugs, and choose their choose their smoke over the substance, like drug substance, because when life is not meant to be high on dreams, it is meant to be high on dreams and dedication. Say no to poison and yes to passion. Thank you. సీరియల్ నెంబర్ 21 𝗧𝗦𝗔𝗧 గారు మాట్లాడడానికి కావాల్సింది. My name is 𝗧𝗦𝗔𝗧. I am studying in 9th class. Today I am going to speak on a very important and serious topic, that is anti-drugs, government duty and our rules. Drugs are one of the most dangerous threats to our society. It's destroyed not only the mind and body of a person, but also shelter families and communities. A silent killer that takes away from person happiness and hope. To fight against drugs, it not just an individual battle, it is a national responsibility. The government support to childs and people and give awareness to them to stay from drugs. And we are also said to people and help them to stay from drugs, and say that and no to drugs. Every person say that only no to drugs. Don't use drugs. Remember that our country future depends on its youth. It enforces. Thank you. నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 22 ఎం మనోజ్ కుమార్, 10th క్లాస్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ కొండాపూర్, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. TSat చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారములు. నా పేరు ఎం మనోజ్. నేను జెడ్పిహెచ్ఎస్ కొండాపూర్లో చదువుతున్నాను, జిల్లా సంగారెడ్డి. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం డ్రగ్స్. అసలు డ్రగ్స్ అంటే ఏమిటి? డ్రగ్స్ అంటే ఒక పదార్థాలు లిక్విడ్ సాలిడ్ రూపంలో ఉంటాయి. అది మనకు స్టూడెంట్స్ వరకు ఎందుకు వచ్చింది తెలియాల్సిన అవసరం ఎందుకుంది స్టూడెంట్స్ వరకు, మరియు యువత డ్రగ్స్ అనేటివి యువతకు ఎంతో హాని కలిగిస్తున్నాయి. యువత డ్రగ్స్ పైన పడి, అంటే ఇప్పుడు డ్రగ్స్ చాక్లెట్ల రూపంలో, సిగరెట్ల రూపంలో చాలా విధాలుగా వాడుతున్నారు. మనకు తెలియదు అది ఎందుకు వాడుతున్నామని. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఒకళ్ళు వచ్చి చాక్లెట్ తీసుకో బాబు తిను అంటే ఏమంటాం? తీసుకొని తినేస్తాం అంతే. అది దానివల్ల మన అది డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్లో ఉండే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, నాడీ వ్యవస్థకు దెబ్బతిని మన మైండ్ కరెక్ట్ పనిచేయక యువత స్తకమకం అవుతున్నారు. దానికోసం ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ప్రథమ చికిత్స కోసం హాస్పిటల్ తయారు చేశారు. అంతేకాకుండా మరియు గ్రామాలలో ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. మన దేశానికి మన యువత ఎంత అవసరమో మనకు తెలుసు. అలాగే ఈ మత్తు పదార్థాల కోసం నెలమందు యుద్ధాలు జరిగాయి. అది చైనా ఇంగ్లాండ్ మధ్యలో ఫస్ట్ వార్ 1839-42 మధ్యలో జరిగాయి. సెకండ్ వార్ కూడా జరిగింది. కాబట్టి అది ఎందుకు జరిగిందంటే చైనా లోపల యువతకు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు డ్రగ్స్ ఇచ్చి వారి దేశం ఎదగకుండా చేశారు. దానివల్ల చైనా వాళ్ళకు
చైనా వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళపైన దండెత్తారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ రోజులలో కూడా కోకాయిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ని వాడుతున్నారు. అందువల్ల ఇది భారతదేశంలో కూడా చాలా ఎత్తున పెరుగుతుంది. మన భారతదేశంలో 1200 కిలోల డ్రగ్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మహారాష్ట్ర వెళ్ళేటప్పుడు పట్టుకున్నారు. అది ఎందుకు జరిగింది? ఎందుకలా? అసలు డ్రగ్స్ మనకేం అవసరం? లాభం వస్తుందనా? ఎందుకలా? డ్రగ్స్ తీసుకుంటే మన శరీరానికి హాని కలిగినప్పుడు మనం తీసుకోకూడదు, మరియు మన యువత చెడిపోతుంది. దానివల్ల మనం బాగా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. దానికోసం మనం ఎంతో శ్రమపడి మన దేశాన్ని పైకి తెచ్చుకుంటున్నాము. అంతేకాకుండా మన పైన అమెరికా మరియు చైనా వాళ్ళు చాలా ట్యాక్స్లు విధించి ఎంతో కిందికి తోయాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి మన యువతను కాపాడుకోవాలి. అందువల్ల నేను ముగిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 23, వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, వైష్ణవి 𝗳𝗧𝗦𝗔𝗧 of వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, 9th class, ZPHS Kankal. Good afternoon to everyone. My name is 𝗳𝗧𝗦𝗔𝗧. I am from ZPHS Kankal, Vikarabad district, Pudur Mandal. Today my topic name is awareness of drugs. Drugs. What is mean by drugs? Drugs is a substance that when we take into our body as changes functioning like physically and mentally. For example, there are two types of drugs. They are mentally addictive drugs and medical drugs. Addictive drugs like tobacco, cocaine, heroin, like this they are addictive drugs, and medical drugs are paracetamol and antibiotics drugs. These are very useful. Say with me. Say yes to medical drugs and say no to addictive drugs. Is drugs only useful for us or harmful? Let me say for useful. For example, a doctor, before entering into operation, a doctor first gives to patient drugs. After giving drugs only they start. If they don't get drugs, they will don't give hands, legs to be operation. Like vaccine also, vaccine also a drug before are injected into our body. Like this they are useful. And harmful effects also in drugs. Like for example, in previous day incident, my senior was an very intelligent girl. She was at every time topper, but her father was addicted with drugs and she spoiled her life. She suicided attempt and child marriage was done by that girl. And lastly, I want to say for that incident, I will cried for more and morely. This drugs was not the thing. When they use drugs, they are not in our environment. They feel like different environment. They causes diseases. They causes mind absent. Totally they feel killing, crime, etc. Now I want to say government and control. How the government control antibiotics? They have to antibiotics. They prepare posters, rallies to know about the drugs, and policemen also has to ride and they have to deal with other drugs criminals and they have to arrest them. They have to more taxes on them. And society also, we know ASHA workers are in our society and they will collect the information how many members are there in our, how many members are doing like that only, how many members are using drugs. Like that only they will take, means it is useful, or don't take this like the drugs. They have to say to others also. My conclusion, lastly I want to say, like drug is a knife. When it is in hand, the doctor will be used. This is a drug. And when it is in our knife's hand, thief's hand, it is not useful. Like that only, we have to add food in social also, in social society also. In one Shamshabad school, daily teachers gives to black color chocolates. But one day, thank you for giving this. Mahabubnagar district, M. Ambika of 10th class, ZPHS Jadcherla. Good afternoon, respected judges, teachers, and my dear friends. My name is Ambika. I am studying 10th class. I am from ZPHS Kodgal, Mahabubnagar district. Today I am here to speak on a topic, the silence of destroying of drugs. T. Mahesh Kumar, Narayanpet. మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతారు. My name is T. Mahesh Kumar. I am studying in 9th class. I am from ZPHS Mogalmadka from Narayanpet district. నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ వచ్చేసి మత్తు పదార్థాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం చేసే కృషి మరియు మన బాధ్యత. దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. మత్తు పదార్థాలను ఎందుకు అరికట్టాలంటే మత్తు పదార్థాలు ప్రతి ఒక్క మానవుని జీవితాన్ని చాలా వరకు
చిక్కటిలోకి నెట్టేస్తాయి. చిక్కటిలోకి ఏ విధంగా నెట్టేస్తాయి అనగా వారు ఆ మత్తు పదార్థాలు అనగా కోకాయిన్, డ్రగ్స్, ఇంకా గాంజాయి ఇటువంటివి సేకరించడం ద్వారా వారి జీవితంపై వారికే ఆలోచన లేకపోవడం, వారి కుటుంబాలని వారే అన్యాయ దారిలో నెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వాటిని సేకరించి మరియు స్వీకరించడం ద్వారా వారి జీవితంపై ఆలోచన మరియు వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న వ్యక్తులపై ఎటువంటి బాధ్యత లేకుండా పోతున్నారు. మరియు వీటిని సేకరించడం ద్వారా వారి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వస్తాయి. మెదడు మరియు కేంద్ర నాడీ కణం, లంగ్స్ మరియు లివర్ ఇటువంటి వాటికి చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా వీటిని వాడకుండా ఉండాలని ప్రభుత్వం కూడా చాలా వరకు కృషి చేస్తుంది. ఏ విధంగా కృషి చేస్తుందంటే నషాముక్త భారత్ మరి ఇటువంటి ప్రత్యేక సంఘాల ద్వారా సమాచారం తెలుపుతుంది. ఏ విధంగా తెలుపుతుందంటే ఉపన్యాసాల ద్వారా మరియు సమాచార సేకరణ చేసి ప్రతి పాఠశాలలో ప్రవాహి పోటీలను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ను వీటిని వాడరాదని తెలియజేస్తుంది. ఇంకా చాలా వరకు సెక్షన్ 8 భారత రాజ్యాంగంలో సెక్షన్ 8లో తెలిపారు. అంటే ఏమి తెలిపారంటే ఇటువంటి మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయడం నిషేధించారు. మరియు సెక్షన్ 15 నుంచి 22 వరకు మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయడం మరియు వాడిన వారికి 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు 2 లక్షల జరిమానా విధించడం జరిగింది. మరియు ఈ మత్తు పదార్థాలను నివారించడానికి మన పాత్ర కూడా ఎంతో అవసరం, మన బాధ్యత కూడా చాలా ఉంది. ఏముందంటే నేను మాట్లాడడం ద్వారా 10 మందికి తెలవాలి, ఇంకా ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తూ పోవాలి. దీని ద్వారా ఈ ప్రచారం అనేది ఇక్కడితో ఆగకుండా ప్రతి ఒక్కరికి తెలవడం ద్వారా మత్తు పదార్థాలు అనేది దీనిపై అవగాహన ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. ఈ అవగాహన అందరికి తెలవాలని అందరూ కృషి చేయాలి. ఇంకోటి, ఈ మత్తు పదార్థాల దుర్వినియోగానికై చాలా వరకు యువత అనేది తోడ్పడుతుంది. ఈ యువత ఈ మత్తు పదార్థాలను చాలా వరకు ఆకర్షిస్తుంది. ఈ యువతకు ఇచ్చే సూచనలు ఏమిటంటే ఈ మత్తు పదార్థాల వాడకంలో మనకు కూడా ఉండాల్సిన బాధ్యత. దీన్ని వాడకుండా మరియు ఇటువంటి వాడడం ద్వారా చాలా వరకు మనకు నష్టం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వాడరాదు. మరియు ప్రభుత్వం చేసే కృషే కాకుండా మనది కూడా చాలా వరకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి మత్తు పదార్థాలను వాడకుండా ఉండాలని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన TSat శాఖ మరియు GHMS అసోసియేషన్కి థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 26 జోగులాంబ గద్వాల డిస్ట్రిక్ట్ 𝗘𝘅 ఆఫ్ 10th క్లాస్ ZPHS బాయ్స్ మాల్దాకల్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు 𝗘𝘅 జోగులాంబ గద్వాల డిస్ట్రిక్ట్. ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యువత కలిగినది నా భారతదేశం. ఆ యువశక్తిని మత్తు శక్తిగా మారుస్తుంది ఈ మత్తు పదార్థం. మధురంగా మొదలై మరణానికి దారితీస్తుంది. ఒక్క క్షణం ఆనందంగా మొదలై శాశ్వత దుఃఖానికి దారితీస్తుంది. బాల్యం అంచుల్లోనే పసిమొగ్గల ప్రాణాలను బలికొంటుంది. ఎటు పోతుంది మన సభ్య సమాజం? చివరికి ఏమవుతుంది మన నవభారతం? ఒకప్పుడు పట్టణాలకు నగరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ డ్రగ్స్ నేడు ప్రతి మారుమూల గ్రామాలకి, కళాశాలలకు, చివరకు పాఠశాలలు కూడా విస్తరించాయి. మరి ఈ డ్రగ్స్ను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? ఈ డ్రగ్స్ వల్ల ధూమపాన, మద్యపానంతో సరదాగా మొదలై అలవాటు క్రమంగా మత్తుమాదక ద్రవ్యాలకు దారితీస్తుంది. మనమందరం మత్తుమాదక ద్రవ్యాలను అరికట్టాలంటే మన భారతదేశంలో ఇప్పటికే కొన్ని కోట్ల మంది మత్తుమాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలు అవుతున్నారు. మత్తుమాదక ద్రవ్యాలకు దుష్పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే గంజాయిలోని రసాయనాలు మనిషిని బానిసలుగా చేసుకుంటాయి. డ్రగ్స్ స్వీకరించి వాహనాలు నడపడం ద్వారా అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది. డ్రగ్స్ మత్తులో ఉండి నేరాలు, హత్యలు, మానభంగాలు చేస్తున్నారు. డ్రగ్స్ అధికంగా ఉపయోగించడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. డ్రగ్స్ కొనడానికి డబ్బు లేకపోతే దొంగతనాలు, హత్యలు, అనారోగ్య పాలు చేస్తూ వాళ్ళని డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారు. డబ్బు సంపాదించే స్తోమత ఉంటే ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నారు. చివరకు జీవితాన్ని కోల్పోతున్నారు. మరి కుటుంబ బంధాలు తెగిపోయి డిప్రెషన్లోకి చేరుకుంటున్నారు. మత్తుకు బానిసై బతుకులు శిథిలమై కూటికి లేక ఒక్కరు, కుకాయిన్కి ఇంకొక్కరు, గంజి లేక ఒక్కరు, గంజాయికి మరొక్కరు. రోదనతో మిన్నంటుకుంటుంది మన భారతమాత. యువత మారేది ఎప్పుడు? మన దేశ భవిష్యత్తును మార్చేది ఎప్పుడు? మన దేశ భవిష్యత్తు మార్చడానికి మన ప్రభుత్వం ఏమి చేయడం లేదా? చేస్తుంది. NDPS యాక్ట్ మరియు NCB యాక్ట్ ద్వారా డ్రగ్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్న వారిపై, డ్రగ్స్ను స్మగ్లింగ్ చేస్తున్న వారిపై కేసులు విధిస్తుంది. NDDTC ద్వారా డ్రగ్స్కు బానిసలైన వారికి చికిత్సలు అందజేస్తుంది. జూన్ 26న ప్రతి సంవత్సరం ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తుంది. అంతకంటే ముఖ్యంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈగల్ యాక్ట్ ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తుంది. ప్రభుత్వంతో పాటు మనం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఏమిటంటే డ్రగ్స్ వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి. డ్రగ్స్ బారిన పడిన వారిని నిందించకుండా వారి చికిత్సలకు
ప్రోత్సహించాలి. డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉండడానికి రోజుకు వ్యాయామాలు చేయాలి, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. డ్రగ్స్ వల్ల వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు, ఎటువంటి దానికి అలవాటు పడుతున్నారని తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాలి, తెలుసుకోవాలి. డ్రగ్స్ను చూసినా తెలిసినా వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం తెలియజేయాలి. ప్రభుత్వానికి డ్రగ్స్ను నివారించడానికి మనం సహకరించాలి, మన ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి. ఒక్క క్షణం మత్తు కోసం మీ జీవితాన్ని చీకట్లోకి నెట్టి మీ తల్లిదండ్రులకు కడుపు కోత మిక్కల్చకండి. మాధ్య మత్తులో చిత్తవుతున్న ఓ మనిషి తస్మత్ జాగ్రత్త. చివరికి నీవే ఒక చిత్తు కాగితం కావచ్చు. చివరిగా నేను చెప్పబోయేది ఏమిటి అంటే, చినుకు చినుకు కలిసి వరదలా మారినట్లు, అణువు కలిసి జ్వాలలా ఎగిసినట్లు ఒక్కరు కలిసి సంద్రమే కదిలరా. డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియా రూపొందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని నడుము కట్టి ముందుకు కదలరా. డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియాను రూపొందించడమే మన బాధ్యత, అదే మనకు గౌరవం. ఇందులో అందరూ బాధ్యతలు దాన్ని గ్రహిస్తూ జై హింద్, జై భారత్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సీరియల్ నెంబర్ 27, P. Bipin Chandra of 9th class, Vanaparthi district. Good afternoon, everyone. Respected eminent personalities, participants, and all the viewers watching. Today, I am here to speak on a very important and challenging topic: ill effects of drugs and in the prevention, government's role, and our responsibility. Today, drug abuse is growing as big crisis, like according to UNODC, overall 36 million of people are affected by drugs, and in India 3 crore people were affected by drugs. In them 1.5 crore people needed urgent treatment. This is not just a numbers, these are the points that remembers to our responsibility towards our nation. We have to be responsible in this matter, because government alone is not able to do or prevent the drug causes from the society. In that, we has to contribute to government so that we can prevent drugs from our society. Drugs are temporarily pleasure but harmful to the long run, and drugs affect our vital organs like brain, heart, liver, and it may causes death also. So they affect our brain also, like causing depression, anxiety, and losing our self-control. These like effects. In this, our families also suffer the most by emotionally and financially, relationship breakdowns, and to prevent this, our family also plays a key role in this. To avoid this, our government started and more concentration on this. In this, our CM Revanth Reddy garu said, I will eradicate all the drug cases in our state, and I will end this for this, and I will make our state drug free state. Hope he can do that. But government alone is not enough to do this. We must have to contribute to government by calling and giving information about addicts by 1800-599-6969. Like this, we can contribute to the government. In conclusion, I want to say that together we can do this. Together we can stop the drugs. Together we can prevent the world, drug-free world. Thank you. From Nagar Karnool district, 10th class, ZPHS Indrakal Godugu Sandhya. ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ ముందుగా నా నమస్కారాలు. నా పేరు సంధ్య. నేను జెడ్పీహెచ్ఎస్ ఇంద్రకల్ స్కూల్ నుండి తాడూరు మండల్ నగర్ కర్నూలు డిస్టిక్ నుండి వచ్చాను. నేను ఈరోజు చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే, మాదక ద్రవ్యాల దుష్పరిణామాలు, ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి, మన బాధ్యత.
మాదక ద్రవ్యాలు మనకి ఎంతగానో చేస్తాయి. మాదక ద్రవ్యాలు అనేటివి గంజాయి, పెనాయి అలాంటి మాదక ద్రవ్యాలు మనని ఎంతగానో అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. మాదక ద్రవ్యాలని ఉపయోగించడం ద్వారా మన శరీరమే కాదు, మన మనసు, అలాగే మన జీవితాన్ని, సమాజాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మాదక ద్రవ్యాలని ఉపయోగించడం ద్వారా మనకి ఎన్నో నష్టాలు వస్తున్నవి. మాదక ద్రవ్యాల దుష్పరిణామాలు ముందుగా వచ్చేసరికి ఆరోగ్యపరంగా మాదక ద్రవ్యాలని ఉపయోగించడం ద్వారా మెదడు దెబ్బతినడం, గుండె, కాలేయం, అలా ఊపిరితిత్తులు, అలా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎన్నో నష్టాలు మనకున్నాయి. అలాగే సామాజిక పరంగా కుటుంబాలు చెడిపోవడం, తన ఉద్యోగం కోల్పోవడం, అలా ఎన్నో మాదక ద్రవ్యాలను ఉపయోగించడం ద్వారా ఎన్నో నేరాలు కూడా గురి అవుతున్నాయి. అలాంటి సమయంలో ఆ మాదక ద్రవ్యాలను తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా గుర్తుండదు. అలాగే మన ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి, మన భారత ప్రభుత్వం మాదక ద్రవ్యాలని ఉపయోగించొద్దనే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. అది ముందుగా చెప్పాలంటే NDPS ఆ చట్టము. సో ఆ చట్టం ఏంటంటే మనం మాదక ద్రవ్యాలను ఉపయోగించొద్దు అనేది ముఖ్యం. ఇంకా NMBA అనే చట్టము, ఆ చట్టము అత్యంత ముఖ్యమైన చట్టం. మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రజలలో, పిల్లలలో, ప్రతి కాలేజీలలో, పాఠశాలలలో, అన్నిట్లలో మనము అందరికీ తెలియజేస్తే ఈ సమాజం అనేది మంచిగా అవుతుంది అనేది మన ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి. మరి ఇంతగానో కృషి చేస్తుంటే మన బాధ్యత ఏంది, మనం ఏం చేయాలి అనేది ఒక్కటి పెద్ద ఇంపార్టెంట్. అందరూ ఎన్నో చెప్తారు, అన్నీ ఎన్నో చేస్తుంటారు, కానీ అవి ప్రతి ఒక్కరు పాటిస్తేనే మన సమాజం అనేది ఎంతగానో ముందుకు సాగుతుంది. మరి అందులో మన బాధ్యత ఎంతగానో ఉంది. ఎన్ని చట్టాలు అయితే మన కళ్ళ ముంగల్కి తీసుకొస్తున్నారో ప్రతి ఒక్క చట్టాన్ని గౌరవించి ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా ఆ చట్టాలని మనం అందరం స్వీకరించాలి. అలాంటప్పుడే మన దేశమైన, మన ప్రపంచమైన, ఈ సమాజం మొత్తము అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మంచిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మన బాధ్యతగా తనకు తనే సొంత నిర్ణయం తీసుకోవాలి. పక్కన వాళ్ళు చెప్పారని మాదక ద్రవ్యాలని యూజ్ చేయొద్దు. మాదక ద్రవ్యాలని ట్రై చేయకుండా మనం ఏంది, మన సొంత నిర్ణయం ఏందని చూసుకోవాలి. సో ఇలా స్నేహితుల ప్రభావం వల్ల స్నేహితులు చెప్పారని అలా ఇలా కాకుండా మన సొంత నిర్ణయం మనం తీసుకోవాలి. నేను లాస్ట్కి ముగింపు ఏంటంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనికి, మన ఇప్పుడున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ ఫ్రీ తెలంగాణ చేయాలనేది ముఖ్య లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కాబట్టి ఆ లక్ష్యాన్ని మనం అందరం కూడా ఆ లక్ష్యాన్ని అనేది చేయాలి. సో నేను చెప్పాలి అనుకుందంటే నో యూజ్ టు డ్రగ్స్. మనమందరం రేపటి పౌరులం కాబట్టి మనం అందరం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇలాంటి బాలలే రేపటి పౌరులు. సో మనం ఇది దేన్ని యూజ్ చేయకుండా లాస్ట్కి నేను ఒకటి ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే మనము మత్తులో మునిగినప్పుడు, మనసు మత్తులో మునిగితే మన జీవితం మట్టిలో కలుస్తుంది అన్నారు సి నారాయణ రెడ్డి. కాబట్టి మనం దీన్ని ప్రతి ఒక్కదానికి గుర్తుపెట్టుకొని మన తెలంగాణని, మన ప్రపంచాన్ని డ్రగ్స్ యూజ్ చేయకుండా ముందుకు సాగించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Next, serial number 29 from Kamareddy district, Sana Begum, 10th class, ZPHS Kamareddy. Serial number 29. A very good afternoon to esteemed judges. This is Sana of class 10 from ZPHS Girls Kamareddy. Today, I am here to make a clarity on a topic about drug. There is something which is touching every corner of our society, and that is drug abuse. If we see, our society want to make many changes. They want to promote many things, but we are not getting on the front foot, and every one of us are not contributing to it. For this, I want to share one of my real life experience with you. Near our house, there was a boy of 16 years. Actually, as he was from a poor background, so he was unable to pursue his further education. So like everyone, he too was doing a child labor work. So what happens, when he was working there, he met some of his friends like him who were uneducated. They were drug consumers. So by staying with them, they told that just try it once. Let's see just try. We are consuming it right now. You also just try. What happens? But that once has become every day. And that boy who has consumed it, who was living his life very peacefully, has started just taking it.
and that impact has shown on his life. What happened? His parent cried, his friends drift away, and he was just living a life in hell. His whole life has got collapsed into smaller pieces. And what happened at last? He committed to suicide, because if we don't have any money to pursue that drugs, then his feeling was like he was totally getting mad without it. And after so many of this, his parents also didn't supported him to give money, and he committed to suicide. And not only this, there are many further cases which are getting occurred in our India. So what is the government role? So basically, the government is playing a most vital role. So many of the agencies like NAGPS are tirelessly trying to eradicate this. But is it enough? What are our responsibilities? We too also has to cooperate with this, right? If we both equally cooperate with this, then may we can get rid of this disaster. So what I want to tell is that as a responsible student, as a responsible citizens, we have to take a responsibility to build a drug-free nation, India. So at last, I would like to say that giving equal opportunities in everything and maintaining a peaceful environment around every human being is necessary to create a drug-free nation. And this is not possible only with any of the cooperators or any department of policemen. Everyone have to participate in this, and every one of us has to contribute in this. Thank you. Next from Rangareddy district, K. Geeta, 9th class, ZPHS Kothur. సభకు నమస్కారం. నా పేరు కే గీత. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను నా అంశం వచ్చేసి డ్రగ్స్ వలన దుష్పరిమాణాలు వాటిని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న చట్టాలను అరికట్టడం మన బాధ్యత. అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేడు ఇప్పటి రోజుల్లో మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాము. డ్రగ్స్ బారిన పడి ఎంతోమంది విద్యార్థులు చనిపోయినట్లు వారి బారిన పడిన డ్రగ్స్ బారిన పడి చిన్న విద్యార్థులు కూడా వాటికి అడిక్ట్ అయినట్టు చూస్తూనే ఉన్నాము. వాటి వలన ఎన్నో దుర్వినియోగాలు దుష్పరిమాణాలు అనేవి ఉన్నాయి. డ్రగ్స్ వలన అది ఒక మహమ్మారి. పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా ఈ డ్రగ్స్ బారిన పడడం మామూలు విషయంగా మారడం ఎంతో ఆలోచింపదగ్గ విషయం. మన భారతదేశాన్ని యువ దేశంగా పోలుస్తారు. కాబట్టి ఆ యువ దేశంలో పిల్లలు తమ ప్రతిభను కనబరచకుండా ఈ డ్రగ్స్ పైన అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. అలా చేస్తే మన దేశంలో ఎన్నో నేరాలు అనేవి పెరుగుతూ వస్తాయి. మన దేశం డ్రగ్స్ బారిన పడిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ఇటువంటి ప్రమాదాలపై ధూమపానం, మద్యపానం కన్నా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసేది ఈ డ్రగ్స్ వలన అనేక నష్టాలు అనేవి ఉన్నాయి. హెరాయిన్, కోకాయిన్, బ్రౌన్ షుగర్ వంటివి కూడా దీనిలోనే ఇటువంటి పదార్థాలనే కలిసి ఉంటాయి. కాబట్టి మన నేటి సమాజం ఎటువైపు అడుగు వేస్తుంది, ఎటువైపు వెళ్తోంది? డ్రగ్స్ బారిన పడి వారి జీవితాలను వారి చేతుల్లోనే నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్యంపై ప్రభావం. మన ఈ డ్రగ్స్లో కలిపే హానికరమైన రసాయనాల ద్వారా మన మెదడులో ఉండే డోపామైన్ అనే హార్మోన్, గుడ్ ఫీల్ హార్మోన్ ఉంటుంది. అది అసాధారణంగా రిలీజ్ చేయడం ద్వారా మనలో అదొక గమ్మత్తైన ఆనందాన్ని పొందుతుంది. ఆనందం పదే కావడం అనుకోవడం ద్వారా మనలో వ్యసనానికి లోనయ్యి బానిసలుగా మారుతున్నాము. కుటుంబంపై ప్రభావం. ఒక వ్యక్తి మత్తుకు లోనైతే ఆ కుటుంబం మొత్తం బాధపడుతుంది. ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా దెబ్బతింటుంది. అలాగే మరియు సమాజంపై ప్రభావం. ఒక వ్యక్తి మత్తుకు లోనైతే తమ ముందేం జరుగుతుంది, తన ముందు అక్క ఉందా, అమ్మ ఉందా, చెల్లెలు ఉందా అని కూడా తెలుసుకోకుండా వారిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడతారు, హత్యలకు పాల్పడతారు. ఇవన్నీ అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న రోల్ ఏమిటి అంటే
ప్రభుత్వం చేస్తున్న రోల్. ప్రభుత్వం చాలా చట్టాలను తెచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసిన పాత్ర ఏమిటి అంటే మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు తన మొదటి పార్లమెంట్ సెషన్లోనే తెలిపారు. ఏమిటి అంటే డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చేయాలి అని చెప్పేసి NDPS అనే చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేశారు. అలా కఠినంగా అమలు చేయడం ద్వారా డ్రగ్స్ని ఎవరన్నా సాగు చేసినా మరియు అమ్మినా సరే, నిల్వ చేసినా, ఉపయోగించినా సరే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం ద్వారా వారు ఎన్నో దేశవ్యాప్తంగా డ్రగ్స్ పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలా అవగాహన కల్పించడం ఎంతో మంచిది. వీటిలలో మన బాధ్యత ఏమిటి అంటే మనం చాలా ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏమిటి అంటే డ్రగ్స్ని వినియోగించకుండా మనం మన క్షణిక కోసం. ధన్యవాదాలు. బాలవాటిక వక్తృత్వ పోటీలు 33 జిల్లాల నుంచి జిల్లా ప్రప్రథమంగా వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరూ ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. సుదీర్ఘంగా 12 గంటల నుంచి కార్యక్రమం ప్రారంభమై 30 మంది విద్యార్థుల యొక్క వక్తృత్వంలో పాల్గొనడం జరిగింది. వాళ్ళందరి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా జడ్జెస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఒక మంచి కార్యక్రమాన్నిలో విద్యార్థులందరూ భాగస్వామైనందుకు వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ ఆయా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు వారికి కోచింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరినీ కూడా అభినందిస్తూ నాతో పాటు జడ్జి ప్యానల్గా పనిచేసినటువంటి జడ్జెస్కి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించినట్టుగా ప్రకటిస్తాను.